Osibitano munaffe nkwebaza okulaba Bukedde TV ate n'okutuwagira mwenna abazze kololo mwebale nnyo kitinta butinsi okujaguza emyaka 4 ejja New Vision kwatandise dda era endongo egenda maaso n'okusindaguma abayimbi ab'enjawulo bayimba naye nga bo bamakoma tebannalinnya ku stage. Kale nkwebaza okubeera naffe nze kuteesa Julius ne mibo mulungi tuzze n'agataliiko nfuufu katandike n'ebikulu. Taata agambibwa okwetta omuyizi gwe yasanga ewuwe ng'atwalidde muwala wa Kamuli Asindikiddwa Luzira. Naye mbadde nsaba justice. Isirayiri n'Amerika zisindirira ebikompola ku Iran bannansi tebeebase. Enkuba etonnye mu kibuga ezizza abasuubuzi mu maziga mukoka ayanjadde mu maali yaabwe. New Vision ewezezza emyaka 4 bukyanga tuyingira ensiike y'amawulire. Yongera kwebaza osinzira okutulaba mu bujjuvu tutandise n'aga Taata agambibwa kuba omuyizi w'essomero lya Hillside SS Matugga Olw'Omuwala w'ekimuli kya Valentine asimbiddwa mu kkooti. Omulamuzi n'amusindika mu kkomera Luzira kuba okunoonyereza ku musango guno poliisi tennaba kukumaliriza. Taata Habert Musaasizo w'emyaka 4 agambibwa okukuba nate omuyizi w'essomero lya Hillside SS Matugga aleeteddwa mu kkooti era omulamuzi amusindise Luzira kuba okunoonyereza mu musango guno poliisi egamba tennakumaliriza. Musaasizo nga mutuuze ku kyalo Mabanda ekisangibwa mu ggombolola y'Egombe asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako Matugga nga ye Esther Nahirya era onamulagidde atwalibwe Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno kuba omusango gwe poliisi ekyagenda maaso n'okugunoonyerezaako. Musaasizi kigambibwa nti yatta Kenya ku lunaku lwa Valentine oluvannyuma lw'okumusanga mu nnyumba ye ng'atwalidde muwala wa Kamuli k'abaagalana bw'atyo n'amukuba ekyamuviirako okufa. Kkooti ebadde ekubyeko ab'eŋŋanda z'omugenzi nga bakulembeddwa nnyina w'omugenzi Imelda Nakiyembera nga bambadde engoye okuli ekifaananyi kya Martin okuwandiikiddwa ebigambo nti baagala afune obwenkanya. Musaasizi oluyingidde mu kaguli omulamuzi n'amusindika mu kkomera okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno kuba omusango ogumuvunaanibwa poliisi ekyagenda maaso n'okunoonyereza. Nga kkooti ewedde nnyina w'omugenzi Nakiyemba asabye omulamuzi anaatuula mu musango guno amubeerere wa kisango omuzadde kuba omwana we yafiira mu bulumi bw'amaanyi. Omwana wange yafiira mu bulumi obw'ekika ekya waggulu naye mbadde nsaba justice omwana wange afune obwenkanya kuba kati kyekika kye tusasobola omukolera kufuna bwenkanya. Omulamuzi yenna oba mwami oba mukyala agenda okutuula mu musango gwa Bukenya Martin nyabo oba ssebo nkusaba obeere muzadde otunuulire Bukenya Martin emyaka gye yafiiramu. Bukenya Martin yali atuuse emyaka egigasa eggwanga. Bukenya Martin yali atuuse mu myaka abantu ffenna mwe twalisinza omuganyulwamu. Omwami ono Musaasizi Albert afune ekibonerezo ddala ekijja mu ekyo ekikolwa kye yakola. N'abooluganda abalala basabye obwenkanya nga bagamba omwana waabwe bamuttira maanyi. Martin tasobola kubanga dda naye nga ffe abooluganda n'ab'emikwano ku nsonga ya Martin tusaba bwenkanya. Tulina okunyolwa kungi naye tufunye justice ate tuyinza okugumagumamu yadde ajja kuba takomye. Bo abayizi abaali basoma ne Bukenya nabo bagambye nti balindiridde kulaba nga munnaabwe afuna obwenkanya olw'engeri gye yattibwamu mu bulumi ate nga takyasobola kudda. Kyetusaba bwe bwenkanya gavumenti bwe bwetuwa tomanya obwenkanya bunaabaawo bunaaweweza emmeeme zaffe. Tewali kye tuyinza kukola kumukomyawo mu bulamu bwa nsi. Naye ffe nga mikwano gye tubadde tusaba gavumenti ekole ekyo ekisaanidde. Afadhali tufune justice eri okufa kwa mukwano gwaffe kuba yafiira amaanyi. Kino ekyamutukako kyatukuba wala nnyo era kye tusaba ab'obuyinza basobole okumuwa obwenkanya yonna gy'ali ng'ono omwami afuna ekibonerezo ekimujaamu naffe tubeere bakkakkamu we tuli. Waswa Beka Sentongo yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.
Ate bwe tugenda kwebunaayira obunkenke bweyongedde oluvannyuma lwa Amerika ne Isirayiri okusula nga bafukirira ebikompola ku Iran ekisattiza bannansi. Pulezidenti wa Amerika Donald Trump ategeezza nti balina nteekateeka esindika bajaasi mu Iran kuba eyenjebuse. Iran yo eyagala kudda mu nteeseganya. Bannansi ba Iran mu kiro ekikesezza olwaleero mu kibuga Tehran tebakombye ku mpeke ya tulo olwa Amerika ne Isirayiri okutongoza ennumba ezitabangawo nga basuula ebikompola n'ebbomu buli wamu. Isirayiri etakomye okukuba Tehran era esuze ebijuju by'abaka ba Hezbollah ng'esudde ebbomu ku kibuga Beirut. Iran etutudde etongoza ennumba enkambwe ku Isirayiri. Amagye ga Isirayiri gategeezza nti wadde nga Iran esindise emizinga ku Saudi Arabia, Qatar ne Bahrain n'ebikompola biwuguddwa zirukwata. Pulezidenti wa Amerika Donald Trump ategeeza nti balina nteekateeka yakusindika amagye gaabwe mu Iran ag'okutaka n'agamba nti kuba kwonoona mbodde. Agenda mu kiseera kino gavumenti ya Iran eyenjebuse ng'efiiriddwa ebintu ebikulu. The United States military, together with the wonderful Israeli partners, continues to totally demolish the enemy far ahead of schedule. But they're tough and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. And we want to fight now more than they do. Ye Minisita w'ebyokwerinda mu Amerika Peter Hegseth ategeeza nti mu kiseera kino Iran ewulira akaliro ke bagitaddeko. Iran is hoping that we cannot sustain this, which is a really bad miscalculation for the IRGC in Iran. If you think you've seen something, just wait. The amount of combat power that's still flowing, that's still coming, that we'll be able to project over Iran. Mwekino gavumenti ya Bungereza ekkiriza Amerika okukozesa beesi y'amagye gaabwe esangibwa ku bizinga bya Diego Garcia mu Indian Ocean okulumba Iran. We're working with the Americans in the deployment from our bases. We are working together in the region, the US and the British working together to protect both the US and the British in joint bases where we're jointly located, and we're sharing intelligence on 24/7 basis in the usual way. That is the special relationship. That is a special relationship in operation. Minisita wa Bungereza Saki Starmer ategeeza nti bagenda kusindika ennyonyi endala enwanyinya okubugiriza enkambi yaabwe esangibwa Qatar. Agambye nti bakkiriza Amerika okweyambisa enkambi zaabwe zonna okukola ennumba ku Iran. We're deploying HMS Dragon to the Mediterranean. And we have allowed the US to use British bases to conduct defensive operations, to take out Iranian missiles before they're fired at our people and our allies. Mwekino President wa Iran Masoud Pezeshkian ategeeza nti amawanga agamu gatandise dda ku nteekateeka y'okulaba nga bateesa bakomye olutalo wadde nga tewali ggwanga lyamenye. Agambye nti babakkiriza mirembe era baagala nnyo okussa ekitiibwa mu bwetegereze bw'amawanga amalala. Masoud ayogeredde bino nga amawanga bw'olabo gali mbweralikivu olw'emizinga Iran gyesindika ku beesi z'enjawulo eza Amerika okuba mu kuŋŋaanyizo g'amafuta n'ebifo eby'enkizo. Ge gali mu ddwaniro tebannaba kuzikiza, tujja kubatongera okugabawa, naye bwe tukoma wano ku butaka enkuba etonnya akawungezi ka leero erese bannakampala bajaasimula bugolo. Eno etandise ng'esaaga wabula gye biggweredde ng'eyonoonye ebintu byabwe. Enkuba etonnya emisira by'amera g'ekyemisana mu kibuga Kampala erese bangi baginyiza mitwe, engulu zanjaliddemu amazzi era emmotoka ezisinga zitubidde. Bwa batambuza ebigere obedda tebalina bwe bayita nga tambalabiddwako ng'engatto bazigyemu okuzitaasa.
abadde munesinde basasudde wakati w'enkumi ebbiri okubasomosa nga n'abavuzi b'ebigaali balimi okusomosa ate nga babodaboda basize okukoleza pikipiki zaabwe mu mazzi. Abasuubuzi mu bizimbe ekyabagwako omwaka oguwedde ate kizzemu nga amazzi ganjadde mu maduuka gaabwe n'ebintu ebisinga nebyonooneka. Bano balabiddwa nga basena amazzi okuva maduuka ate nga abala obusungu bamalidde kubayise ng'obwedda ge basena bagabamansuliza. Tutoseko mu bizimbe okuli Totala, French Plaza n'ebirala ng'eno abakulira mu basement basinze okosebwa. Wano walonda mu kubasuubuza ku by'omusirikale wa poliisi Olw'Omuwala abadde agezaako kubatangira okuŋŋaana era wantaliddwa ku poliisi Nakivubo yaggaliddwa. Emmaali yaabwe erabiddwako ng'etengeejera mu mazzi nga bakoseddwa mulimu abatunda eby'abaana fridge engattu nga amazzi gonna ganjadde mu maduuka. Bano bawanjagiddwa omugaga Messi Kigundu ayongera okutereeza omuwala gwe Nakivubo okuba amazzi kweyasa ebizimbe tegakyalina we gayita. Bano bategeeza nti bameki yakuzizaako olw'okudda mu okufiirizibwa. Omusajja mmere yavaayo n'ayogera n'abagamba omwana gugenda kufuuka matonga. Bokisi bbiri zigenze mu kuba n'enzigubako ziganye okukwatibwa. Zigenze muwala. Abakulu bandikisizzamu bagambye nti ekiseera gavumenti ne bannannyini ebizimbe okubayamba naddala mu biseera eby'enkuba. Ntaddemu emaali era n'ensisaamu emaali eseemu neefa. Olaba pulezidenti agaba ssente ba tiktokers tumaze emyaka mukaaga mu kiseera kinabasuuzi bakyolagana n'amazzi okugayola mu bizimbe nga lemu okuno n'emmaali yaabwe. Wano ku Jinja Road oluguudo amazzi galusazeeko kisannyalaza entambula. William Buyondo Nedisa ne Mutya bakusakidde egguli eno lwa Bukedde TV. Tubasaasidde mwenna abakoseddwa. Ate ye Pulezidenti Yoweri Museveni atuuse mu ggwanga lya Tanzania okwetaba mu tabamiruka w'abakulembeze b'omukago obuvanjuba bwa Afrika. Tabamiruka ono wa mulundi ogwa 2025. President Museveni asitudde okwolekera eggwanga lya Tanzania okwetaba mu tabamiruka ow'omulundi ogwa 2025 ow'omukago ogw'abakulembeze b'obuvanjuba bwa Afrika. Ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, Pulezidenti asiibuddwa omumyuka we Retired Major Jessica Alupo n'abakungu abalala. Mu kutuuka mu Arusha, Pulezidenti ayaniriziddwa ekibinja ky'abakungu okuva e Tanzania ne Uganda nga bakulembeddwamu Patrobas Katambe, Minisita ow'ensonga z'omunda mu Tanzania ne Minisita omubeezi ow'ebyobusuubuzi e Tanzania Dennis Londo. Olukuŋŋaana luno lwakutambulira ku mulamu ogugamba nti okunnyikiza omukago olw'okusitula embeera z'abantu abawangaaliramu. Olukuŋŋaana lwakwetabwamu abakulembeze bonna mu mukago boogere ku nkolagana mu byenfuna, okunyweza omukago n'okuseesera kusitula embeera z'abantu. Pulezidenti okwetaba mu tabamiruka ono kabonero akalaga emiramu egy'okwegatta mu mukago gw'obuvanjuba bwa Afrika n'okunyweza enkolagana.
Olwaleero lwegiweze emyaka nabukyanga olupapula lwa New Vision lutandikibwawo. Kati aba Standard Chartered Bank bakyaliddeko akulira Vision Group Don Innocent Wanyama basiima emirimu gye tukola. Ng'ebikujjuko bya New Vision okweza emyaka 40 bigenda mu maaso amakampuni gatandise okugyegattako mu bijja kuzina okugikulisa okuwangala ebbanga lino. Leero abakulu okuva mu Standard Chartered Bank nga bakulembeddwa amagikulira Sanje Lugani bakedde kujja ku kitebe kyaffe wano okukyalira kagikulira Don Innocent Wanyama n'okumwebaza emirimu kampuni eno gyekoze. Lugani aizayiza New Vision olw'okweza emyaka 4 kubanga si kyangu okusanga kampuni ewangadde ebbanga lino. 40 years is not a small feat. You know, you need to rub it on everybody because that's what it deserves. You know, first of all, Standard Chartered Bank is truly privileged to have such a high quality partner. Ategeeza Pro New Vision lubayambye nnyo okumanya emboozi ezikwata ku bintu ebyenjawulo. Over the 4 decades, for us, Vision has helped us to tell stories, many stories, very unique stories, stories about, you know, the local culture, story about the dynamism of this world, but most importantly, you have really put Uganda in the global map. Yebazza agikulira Don Wanyama olw'okumutindo gwa kampuni neyo byakkiririzaamu. Since I've come to Uganda just over 3.5 years ago, I've met Don. You know, the organization continues to evolve. But if there is one thing that I see as a co-leader is that you have always kept the purpose of the organization very high. Lugani era asomye ekitontome kyeyawandiise kiraga obulungi ba New Vision. 40 years of vision. The word vision itself is so big. 40 years of ink and light, of stories told through day and night. You carried forward Uganda's best. Not just headlines, not just news, but windows into different views. Yewanyama yebaza abakulira banka eno olw'enkolagana ennungi yeera ne New Vision. On behalf of Vision Group, we want to thank you, Sanjay and the team from Stanchart. We've had a long partnership. Of course, like you've said, yours is an even much older institution, and that means we can always borrow a lot of things about survival, adapting. Abategeeza nti Vision Group etaddemu ssente nnyingi okulaba nga baleetera abantu emboozi ennungi ezibakwatako kugenda mu maaso n'obuweereza. I do not think there's a media house in this country that has dedicated as much resources as Vision Group to conversations that we think are critical for the survival of this country. We put so much into conversations around things like agriculture. We've just had a very successful farming expo. I saw the coverage in your paper. Very nice. We've dedicated a lot of resources to the question of education. We've done so much around health. I think you'll agree with me that our teams have done so much around finance, around economy. Aba Standard Chartered Bank batonedde abakulira New Vision ebirabo era wadde n'okusala keeke gye balese okujaguza emyaka 4 egy'olupapula New Vision. Ignatius Kamya yakusakidde Gulu ku Bukedde TV. Babalenyi bannaffe tugenda kumulamu katono tukyadda n'amalala mu maaso awo tujja kutwalako n'ekkololo tulabe ekiriyo. Linda ne mino mugataliiko nfuufu. Emirates College Nkowe, ssomero ly'abawala n'abalenzi okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga. Tulina buli ekyetaagisa omuyizi okusoma n'okuyita obulungi. Tukubireko kati okumanya ebisingawo. Bannaffe abakutuusaako Sanyuka Banana Flavor Gin bakuleetedde akenga akapya ke bayita Sanyuka Paulika. Kalungi nnyo ate nga kasangibwa mu maduuka gonna mu Uganda. Keyunire. Eby'omusirikale wa poliisi agamba okutta abantu 2 mu kalulu tebinnaggwa.
Ekika ky'omugataliiko nfuufu. Eagles Eye Christian Junior School Mukono Eyattibwa ly'essomero w'otwala omwana n'otajjusa. Tuli mu kifo ekisobozesa omwana okusoma obulungi. Tusangibwa Mukono Eyattibwa okumanya ebisingawo kuba ku nnamba zaffe eziwammanga. Wangula mu new term new you back to school promotion. Weegulire products Movit all day toothpaste, Movit herbal jelly, Movit baby jelly ne Movit shower gel. Movit okwekakasa kw'olunaku lwonna. Buli siga buli mutuba balina amannya ge batuuma ewaabwe eyo tubenga tugaleeta tuyambe abazzukulu ennaku zino babuuza nti bwina aluwa tuyambe abazzukulu tuteeke amannya ago nti amannya gano gatuumibwa mu ssiga lino oba gano gatuumibwa mu ssiga lino ate mu mutuba guno ekyo kibayamba mangu okwezuula wawaakola ki Nobanda chechiba kukusa. Bannaffe abakutuusaako Sanyuka Banana Flavor Gin bakuleetedde akenga akapya ke bayita Sanyuka Paolika kalungi nnyo ate nga kasangibwa mu maduuka gonna mu Uganda. Keyunire. Lika yomo kumulamu okwo mugataliko nfuufu amalala minisita ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kata Museveni afulumiza ebigezo by'abasawo ebiteekebwa Uganda Health Professionals Assessment Board okufulumya ebigezo kubadde mu State House Nakasero. Ekitongole ekiteekateeka n'okugola ebigezo by'abasawo n'abo abasomye ebyokussa ku busawo ki Uganda Health Professionals Assessment Board kifulumiza ebigezo by'abasawo ebyakolebwa mu Desemba omwaka oguwedde. Omukolo gw'okufuna ebigezo gubadde mu State House Nakasero nga kukoleddwa minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Museveni. Bino bibadde bya mulundi gwakubiri ekitongole kino kyekibivunaanyizibwako ku bigezo byonna abayizi ababituula baali 10,272 okuva mu matendekero 2015. Ssentebe w'ekitongole kino Dr. Alfred Duwale ategeeza nti kubayizi 10,272 abatuula ebigezo abayizi 8,113 baakweyongera n'emisomo gyabwe ate 9,2 baakola ebigezo ebyakamalirizo. And with the candidature which were assessed, totaling up to 100,272. Ategeeza ng'ekitongole bamalirivu okulaba nga bafulumya abaweereza mu byobulamu abakugu obulungi. Honorable Minister, Ugandans chose to protect the gains as the country makes a qualitative leap into high middle income status. As UPAB, we reaffirm our commitment under the TVET system to produce competent health workforce that contributes to the 10-fold economic growth and human capital development. Saabawandiisi w'ekitongole kino Helen Mukakalisa Katalatambi ategeeza nti ebibuuzo ebifulumye byabo 9,000 omwana babiri abakozi by'akamalirizo nga ku bane 15,377 ba diploma 9,013 mu lukaga 65 ba certificate. Out of the 19,042 final semester candidates, 5,377, that is 28.2%, were for diploma programs, while 13,665, 71.8%, were candidates for certificate programs. Mukakalisa ategeeza nti abayizi ba certificate ebitundu 9.8 ku buli 100 bayisa ate abayizi 215 nga katundu kamu n'obutundu 6 baagudde. 2,469, that is 17.6%, certificate candidates passed at distinction level. 9,998, 73.2%, passed at credit level.
agambye nti n'abadiploma ebitundu 53 n'obutundu 2 ku buli 100 bayise ate abagudde ne bakola obutundu 3.4 buli 100. Minisita omubeezi ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Mulikaducho yebaza Minisita Janet Museveni olw'obuwagizi eri ebyenjigiriza byabasawo n'okulaba ng'abaana bangi beegatta kusoma obusawo ate ng'omutindo gukuumiddwa. You have championed the expansion of health training institutions across the country, ensuring equity and ensuring that more Ugandan students have the opportunity to pursue careers in the health professions while maintaining quality and standards. Ye First Lady asimye omuwendo gw'abaana ogweyongedde mu busawo n'okukola obulungi ebigezo. It is therefore a blessing to note that there has been an 11.2% improvement in the performance of certificate candidates. And my prayer now is that this will translate in improved service delivery in our health facilities. Ate abazze okutwala ebasomye ng'okuyitibwa okuweereza sosi nga bafunye bufunye empapula ez'obuyigirize. I appeal to you to consider your training as a calling and not merely an academic achievement acquired to build your career. So as you go out, always remember that healthcare is a service you are called to provide and not a job to pursue. Azaddukanya ekitongole buli bwe kikwatako okugoberera enkola erungamya okubangula abasawo yakisibwa Parliament. On 6 October 2025, Cabinet approved the National Health Education and Training Policy, which provides guidance on developing, regulating, and monitoring of standards for health professionals. I recommend that you adopt this as a handbook for TVET stakeholders. Sharon Nabasirye yakusakidde Glen kwa Bukedde TV. Webalenyo Sharon. Ate omusirikale wa police Derek Senyonga agambibwa nti yasike Manduso n'akuba amasasi agattirawo abantu 2 n'abalala 2 n'abaleka n'ebisago e Kalongo mu kire kya Keesa. Olunaku lw'okulonda akomezeddwawo mu kkooti e Masaka ne bamusomera emisango 4. Kkooti ng'ekwirizibwa omulamuzi Osabiwaga esomedde omusirikale wa poliisi Derek Senyonga ow'ekitongole kya poliisi ki VPPU ekivunaanyizibwa kukuuma abantu ab'enkizo mu ggwanga emisango okuli egy'okulagajjalira n'okuviirako okufa kwa Gerard Katumba ne Frank Miyingo n'emirala 2 egy'okulagajjalira n'alumya Yafes Sennabulya ne Isma Kasozi ekyamuliibwa bwe yali akuuma minisita w'amazzi Aisha Sekindi. Kigambibwa nti bano obulumbaganye bwabakolebwa we baali batambuza amabaluwa g'abejenti ba Helen Nakeya eyavuganyiza ku kkaadi ya NRM ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kalongo. Nakeya mu kkooti naye abaddemu n'abafamire z'abattibwa n'abalumirizibwa okuli ne nnamwandu wa Katumba nga ye Mariam Nakyanzi eyasigaza abaana 2 n'olubuto olusulirira okuzaala. Olina emisango era egikuvunaanibwa okusooka wakola bikolwa ekyobulagajja wabula emisango gino gyonna Senyonga ajeeganya omulamuzi n'alagira azibweyo ku alimanda okutuusa nga 18 omwezi guno nti lwanazibwa mu kkooti ayongera okuwera ennemba. Liida w'omuwawaabirwa Eddie Sansa asabye omuwaabi wa gavumenti Abraham Akandeho ali mu musango guno okwanguyako okunoonyereza omuntu w'asobola okutandika okwewozaako. Bazadde babagenzi okuli Joyce Nakaketo nga ye nnyina wa Miyingo ne Margaret Namanda owa Katumba n'abalala olufulumya kkooti batandikiddewo okwazirana n'okwesansabaga okulaga obulumi bwe bayitamu olw'okufiirwa abaabwe. Basabye bekikwatako okukola ekisoboka bafune obwenkanya. Mulibwa mwana wange bwe businga okunkaabya kubanga yali ebuzi yange nga gwe musipi gwange.
Bayambangisiza akayumba mwensula. Nakwenda kwa kusimbira obulungi buno bwakukadda. Yabadde yamba ekimu okutuuka. Nange kusaba bwenkanya tusaba buyambi tufune weteeka abaana bano abaana badde mukazi oba katugobyemu ddala tituli mu kyalo wanazaala wange nina kukola ntya nze. Sennabuli eyakubwa amasasi 3 mu kabina naye abaddewo ku kkooti era wano wasinzidde n'asaba obuyambi olw'embeera gy'ayitamu. Kuno bankubako 2 ne kuno bankubako 1 embeera mbi gye ndimu katuyambe ku kinene tetuliko kubanga ndi bubi nvunda kubanga no masasi muliro. Nake yasabye buli eyeekuusa ku misango ginaavunaanibwe basobole okufuna obwenkanya. N'emisango gyennyini gye basomye nze sigitegeera nagitegeera. Emisango basoma kulagajjala mu kifo kya mmada banaye tusaba mutuyambe gavumenti. John Bosco Seruwo yakusakidde ekkulire lino ku Bukedde TV. Kale nga bwe nakugambyeko katusooke tugende Kololo tulabe ekigenda mu maaso. Life is beautiful. Soft care pads. So fit, so right. School is reopening. Have you paid school fees? Get a loan? Take the school fees weight off. Pay school fees or borrow from 15 million up to 400 million shillings through DFCU Quick app. Dial *240# or DFCU network branches nationwide. You can win exciting rewards up to 500k weekly when you pay school fees or borrow from DFCU. Take your school fees weight off now with DFCU Bank. DFCU, going further together. Guno munene omuli emikisa ntoko eno ye Pearl of Africa Tourism Expo powate 2026 omwoleso ogunaawanika bendera ya Uganda ebyobusuubuzi mu nsi yonna wakutandika okuva nga 21 okutuuka nga 23 May 2026 ku Speak Resort Convention Center Munyonyo wansi w'omulamwa Wanderlust kekaddeko akookwolesa kyekyo kekaddeko okwesokka omukisa gwa Uganda ogw'ebyobusuubuzi okuziddwa obujja abalimbi byobulambuzi abalimbi by'entambula n'ab'emikago gattaka abo abanyumira ebyobulambuzi mubeere basaale mu powate 2026 weeyunge ku bantu abaagaliza okugulira emikisa gyo egy'ebyobusuubuzi egiziddwa obujja okwetaba oba okwewandiisa ku www.powate.co.ug. Powate ekuleeteddwa Uganda Tourism Board ne banywanyi baayo. Lengera ebyuma bya sabuni bwe byewuba mutulya idi tujanjawaze 2026. Prof by Research ngeri wamu ne Voice of Africa Radio bakuleetedde ekitereke asiika obulamu kijjanjaba lusagaasi mu lubuto ekikeeto n'okwesiba mu lubuto n'okukala omubiri n'emimiro. Ekitereke kirimu sukaali w'amatugunda monk fruit kawawa ganodama amajaani ga peppermint nana ensano ya habat sauda black seeds butto w'ensogasoga castor oil ne cough bomb. Ekitereke kino kyakuyamba nnyo omuntu ali mu kisiibo okukimalako obulungi nga kiri ku mitwalo 6 n'ekitundu gyokka. Kifune ku Voice of Africa Radio Kololo ne ku Prof by Research Equatorial Mall. Bw'okigula ojja kufunirako kuponi enakuyamba okuwangula ebyuma ku byuma 10 ebikola sabbuuni ayoza ekola okugirako ekyuma ekimusala ekimutabula obutimba obufulumya emiti 3 buli lukola langi sitampu ebbugumu temperature gun ekyuma ekikebera omutindo gwa sabbuuni ayuzwa twado hydrometer minzaani obuveera ne box mwagenda. Gy'okoma okugula ekitereke asiika obulamu ku Voice of Africa Radio Kololo ne Prof by Research ku Equatorial Mall. Gy'okoma okutangaza emikisa gy'okuwangula ekimu ku byuma 10 ebinaagabwa ku idi ku ssomero lya Kitante Primary School. Okumanya ebisingawo kyalira Prof by Research ku Equatorial Mall oba Voice of Africa Radio Kololo oba ku essimu noti 7 lengera ebyuma bya sabbuuni ayoza we byewuba eri abakozesa ekitereke asiika obulamu. Bale kubeera naffe malala ab'essomero lya Namugongo ya gavumenti. Nabwami olukwasiddwa engule yagenze butereevu ku ssomero n'ajanjulira abayizi n'abasomesa era bamwaniriza wakati mu mbuutu.
yeebazizza Katonda olw'okubakuumira ku ntikko buli mwaka n'atulaga n'engule ez'enjawulo ze bazze bawangula olw'okuyisa abayizi baabwe obulungi mu PLE. Ne tubeera nga ffe twasinga municipality yonna mu masomero ga gavumenti. Twakola bulungi ddala era twebaza Mukama olwa performance eyo. Ate kino tekibadde omwaka guno gwokka naye emyaka gyonna tuzzenga tusinga nga tubeera number 1 mu performance era awards tuze tuzifuna. Agambye nti okusitukira mu ngule y'abannantameggwa mu kuyisa abayizi ba PLE y'omwaka oguwedde kibongedde amaanyi. Award ne tuweereddwa omwaka guno etukoze bulungi nti egenda tukuumira ku mutindo, egenda kuzzaamu abasomesa amaanyi, ate era nga bulijjo bwe tubadde tuzifuna baddamu amaanyi ne bakola n'amaanyi agasingawo okulaba nga bagimaintaininga. Nabwami alambuludde ebintu ebyenjawulo ebifuula Namugongo Girls Boarding Primary School ey'enkizo ku masomero amalala omuli okukulembeza Katonda, omutindo gw'abasomesa n'ebirala, n'asuubiza okukuuma omutindo. Tukimanyi bulungi nti omuyizi bw'omufaako buli kimu kitambula bulungi, tubaliisa bulungi, tubawa obudde obumala. Eddiini yakola kinene nnyo, ng'omwana ow'eddiini alina eddiini ku mutima, asoma nga mukkakkamu, n'ebintu ebirala eby'emikono bisobozesa abaana okukola obulungi. James Magala yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Ku Fins Medical University tusomesa postgraduate diploma mu education science, bachelor of medicine, bachelor of surgery, bachelor of pharmacy, bachelor of science in medical education, bachelor of nursing science direct in extension, bachelor of midwifery science direct in extension, diploma in clinical medicine and community health, diploma in pharmacy, diploma in medical laboratory technology, diploma in nursing direct in extension. Tusomesa ne certificate okuli certificate of nursing, certificate of midwifery, certificate of pharmacy. Teekayo okusaba kwo weeyunga ku university eno mu intake ya March oba July okutuukira ddala mu August. Kyalira office zaffe oba saba ekifo ng'oyita ku mitimbagano gyaffe oba tukubire Fins Medical University. Saving lives is our passion. Likayo mukumulamu okwo ye Minister wa Science, obuyiiya ne Teknologiya Dr. Monica Musenero awadde alipoota mwategeereza nti obwavu bweyongedde mu bitundu ebya Bukedde. Awadde abantu amagezi baleme kulima mmere ya kulya yokka wabula n'ey'okutunda. Mu mwaka gwa 2022 President Yoweri Museveni yatongozza enkulu y'obwavu mu bantu ng'asinziira ku miruka era enteekateeka eno yatongozebwa Kiboko wabula kitulirwa n'enteekateeka eno gye yatandikira obwavu mu bantu bweyongedde era kividdeko abakulembeze abazaalibwa mu Bukedde okusinkana okuba tooke mu nteekateeka ya PDM. We babala regions zikyasinzeemu obwavu Bukedde ekulembera ekwata akati. Bukedde kyali kimu ku bitundu ebisinga obugagga mu Uganda yonna nga tuwola ne regions endala ensimbi kubanga twalimanga ppamba mungi nnyo. Minisita wa Science and Technology Dr. Monica Musenero bw'abadde awo alipoota ekwata ku bwavu mu Bukedde ategeeza nti bweyongedde era abantu tebalina busobozi kulima mmere ya kulya. We are at 58% of our population is outside the money economy. So we are not likely to develop, and everything is going to continue to drain you, including the politics. Ategeeza nti kyetaagisa Bukedde obuteesike mu kulima kukwabula n'okutandika ebibangirizi by'abannamakolero kiwe abantu emirimu bafune ssente mu nsawo. Omuwanika wa NRM Babula Nekesa azaalibwa Bukedde agamba nti Bukedde ejjudde amawanga ag'enjawulo n'obutakwatagana bakulembeze mwebuli ne balina okuba kwebakkaanya olwo bagendwa byajulira Pulezidenti Museveni. Most of our able-bodied men and women, they are seated at the trading centers, quarreling over tarmac roads.
quarreling over extensions of power, quarreling over national water, but forgetting that this form of development can only benefit you if you have prepared the pocket. Kubanga ekisinza okutuleka emabega n'okuleka abantu baffe emabega mu bwavu y'endowooza. Abakulembeze abalala bava mu Bukedde bakanyiza okukwatagirirwamu basinkane Pulezidenti babeeko bwe bayambibwa. Tusigala batulabira mu kukolera kida kyonka kituyisa bubi ne tuteesa nti tukolere wamu anaaba ayiseemu akwate ku bana abasigadde ffe nga ffe abavuddeyo okulembera kitukwatako nnyo okulaba nti tugattako ettaffaali okukyusa gye tukola ki gye tuva. Abawagizi ba NRM abegattira mu kibiina ki Uganda NRM PLU Voluntary Standby Task Force balaze obwenyamivu olw'abantu abazingamya ebirungi bya gavumenti ne bagivumaganya songa erina ebirungi bingi byekoze okugenda wadde mu nsinkano Uganda Namawulire le batuuza kufeeyo mu Kampala mu kwanjula lipoota yaabwe zosi gye bakola bwe bali batambula mu Pulezidenti mu kunoonya akalulu. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni eno e task force yokka egamba nti ffe tetukubanja tukusaba busabikula batukwasa lipoota. Okusira ku ssente bw'ekibiina kino Fred Bahati bakisuubiza nti waliwo ebintu ebyenjawulo ebizinga bivumaga gavumenti n'okugikyayisa nga birina okukolebwako. Waliwo ensonga y'ettaka awo Sembabule nga byadde na mu kkooti ensuukulumu naye nga teyawedde ate ng'abantu bebasuza kutebuukyawo Sembabule. Ono ategeeza nga bakyagenda maaso n'okukunga obuwagizi bwa Pulezidenti Museveni kuba byebimu ku biri mu alipoota yaabwe. Ono yegaddwako bannakibiina okuva mitundu ebyenjawulo okwetolera eggwanga libayizaliza Pulezidenti Museveni olw'okuddamu okuwangula akalulu. Yoweri Kaguta Museveni Drinchero gavumenti eno eri bilebe gavumenti eno eri batyendi. Kale ate bo aba kampuni y'MTN n'ab'ekitongole kya KCCA basibuludde abakyala abalongoosa enguudo z'ekibuga Kampala. Nod Mayor Ssaalongo Erias Lukwago gy'asinzidde n'ennyamira olw'okuva mu buyinza ng'abalongoosa ekibuga tebanayongezebwa musaala. Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago yennyamidde olw'okuva mu ntebe y'obwa Mayor ng'omusaala gw'abalongoosa ekibuga tegunnaba kwongezebwa. Bino abyogeredde ku City Hall mu Kampala aba MTN Momo bakwataganye ne KCCA okudduukirira abakyala abalongoosa enguudo n'ebyokusibulukukirako. Omukolo gwetabyeko n'akulira KCCA Hajat Sharif Abuzeki abakwasisa empisa mu kitongole nga Peter Ochengi yakuliddemu abavuddemu MTN Momo. Lukwago asiimye abakyala bano olw'okwewaayo ne balongoosa ekibuga n'olw'enkolagana ennungi gye babadde naye ebbanga lino. Abakyala bano bayita mu bizibu bingi ebyo gye bakolera ne mu mbeera zaabwe zaabwe mwebalabalabaza. Ochen ku lwa MTN Momo annyonnyodde lwaki basazeewo okudduukirira abakyala bano n'asuubiza n'okubafunira ebikozesebwa nga bakola omulimu gwabwe. MTN Momo will further extend support with ideal safety gears to all the women supporters. Ajjukiza bakasitoma abasindika n'okufuna ssente okuva mawanga g'ebweru nti balina omukisa okwewangulira olugendo okugenda mu nsi yonna gye baagala ne voucher za shopping. This Ramadan, we are also rewarding customers who send or receive money through MTN Momo International Money Transfer with a chance to win a fully sponsored trip. Ne Idibuzeki asiimye aba MTN Momo n'abasaba okwongera okukolagana nabo okusitula embeera z'abannakibuga. Musabye aba MTN Momo Katonda abagaggawaze akume bizinensi yaabwe amagoba gaabwe geeyongere omwaka ogujja bwe bajja kuleeta ebintu by'abantu 10,000. Bw'Obwakabaka bweyamye okwongera okunyweza enkolagana n'ekitongole kya KCCA olw'ebintu ebyenkizo eby'Obwakabaka ebisangibwa mu Kampala. Bino Dr. Twaha Kawase omumyuka asooka owa Katikkiro abyogeredde ku mukolo ogw'okusibulula abasiraamu ku City Hall mu Kampala nga ne Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago kweyebaliza Allah olw'ebyo bye yamutuusizzaako mu myaka 15 nga ye mulodi wa Kampala. Njagala kusembayo na kino ng'amagambo kye mbawadde nti okulwanirira emaali y'Obuyisiraamu. Oweekitiibwa Kawase yeebaziza Lord Mayor olw'obuweereza bwe. Era Katonda atugamba bw'omwebaza ate akwongera ate bw'otamwebaza abeera munyiivu nnyo. Tusaba okwebaza kuno Katonda akwongera ebyengera Lord Mayor.
ate bannamawulire okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mu kibiina ki Uganda Journalist Union woofiisi ya ssentebe wa NRM ekyambogo ekulirwa Hajjati Adija Namyalo ebawadde ettu ly'okusiibulukukirako. Ebintu bino Namyalo bibakwasiriza ku woofiisi eno ekyambogo n'ategeeza nga bw'agenda okuyamba bannamawulire okusitula omutindo mu byenfuna nga bw'akola ebibiina by'abantu ebirala. Baba block kati babaganya kutuuka Sina gwe kutogera wenfunia opportunity wensuulira the president wemusangira wonna ne bampa akazinda ne sifayo babantu balaba bameka kyange nkiteeka ku mmeeza. President wa Uju Evelyn Nalule yeebaziza ofiisi ya ssentebe wa NRM n'ategeeza nti bannamawulire bangi bayita mu kusoomoozebwa. Bannamawulire tumanyi okukola naye ate bwe tukola ne twerabirwa bwe tuweereza ate nga tulina ebyetaago. Abafunye ebintu basiimye bwongerwa. Tulina obulumi naye tweyanziza nnyo webale kufaayo kubeera nga butuufu otujjukidde. Ate gavumenti esabiddwa okwongera okunyweza amateeka agafuga kampuni ezitwala abantu ebweru okukola kibasobozesa okukendeeza ku muwendo gw'abannansi abakukusibwa ekiviirako n'abamu okufiirwa obulamu. Bino abatuuze babitegeezeza akulira abakozi mu disitulikiti eyiganga Abubeka Waiswa bw'abadde yeetabye ku mukolo ng'abasiibulula abasiraamu. Sheikh Mohammed Buyinza amyuka omukulu w'ettwale aliko obubaka bw'awadde abasiibi. Abubeka Waiswa akulira abakozi annyonnyodde ku tteeka eryasibwawo ng'eyita mu minisitule y'abakozi n'ekikula ky'abantu. Mwesiga ebitongole naffe be tusobola okulondoola nga tukozesa embasiri zaffe. Tufuna okusoomoozebwa kw'amaanyi okuva eri kampani ezitalina ezitaakakasibwa gavumenti. Ate ab'obuyinza Iganga bazzeemu ebikwekweto by'okugoba abasuubuzi abakolera ku makubo ne mu kiosks. Baleese weetiiye ne bamenya abadde balemerako. Ab'obuyinza mu kibuga eky'Iganga bazzeemu okukola ebikwekweto ebyamanyi okugoba abasuubuzi abakolera ku makubo n'obuyumba mu kioseke. Batandikidde ku Sasa Road n'enguudo endala nga baleese weetiiye ne bamenya obuwemba bw'abasuubuzi. Ekikooto kikoleddwa wakati mu kwerinda okw'amaanyi okuva eri poliisi n'amagye kyokka abasuubuzi baleeze obutalimativu ku nsonga nti kubanga wano bale bajja ekyokulya. Batugoba bugobaye nga tibatuteeseteese nibakoba ati abana tuli babinga mwire wano banaife tunaalyaga eyo neebayire ennimiro yaife. Kino kiba tukoze kika batugaye mu mwezi gwa Ramadhaani nisawo mwetononekaire abantu bali kuloni balikukola abantu bakumenya mu mali yayo ali bazikiriza akamuntu akireba omuntu omukalira kwentera ali mono. Aisha Nabiri omu ku basuubuzi abakozeddwa ng'avumba mmere aleze ennaku kubanga ssente abasinga ze bakozesa bazeewola bwewoze. Bano basaakula bye balijja tukutulugunya tubasobola kumanya nti abo no bamugobye bakolera kansooka emulekemu. Wano amyuka radesi w'ekibuga ekiyiga nga tulina bara ate abasuubuzi okugenda okulira mu butale obuliwo. Tulina ekifo kye tweta mu Abe Mukwaya Market wakaliwe midaala abantu basobola ojja bakolerawo. Tulina Ruba Market wano ku Sasa Road, Ruba Market basobola okujja bona abantu bakolerawo emirimu. Ate tawuni kirakabuyiga nga Edith Tuyasaasira agambye nti bagenda kuzaaka bulondira ebisolo mu kibuga tibaddereeva batakisi abakolera ku makubo. Can you imagine the animals walking on a tarmac road? Those animals have ended up causing accidents. The taxis also should go back and start operating from tax parks. Bekutu guverinoma municipal y'Mutyera nga bongedde ebikwekweto ebyokufuza abakolera ku makubo nga ku bululu buno ebifo ebisinga okubeeramu zi business nga Station Road ne Market Street yonna bagobeddwa. Eno amaduuka mangi gabadde gassa ebintu byago ku mbalaza n'ebituuka mu kitundu ky'enguudo. Wano abasuubuzi abamu bagezezaako okutetenkanya okulaba bwe bajjawo ebibadde bimenyeddwa okubanga bibadde byabula biri bakasitoma. Bano bakulubidde kanso ndi ebagobye nga tebamaze kubalabula. Abasajja ababi kubanga ensi tosobola kuddira abantu notabagamba. Enteekateeka teyandibadde mbi kuba ekibuga kitangadde bw'oyimirira bw'oti mu kkoona olengera bulungi kizibu n'okutomera naye kyabuzeemu enteekateeka bandigenza okujja abantu ku makubo nga babawadde we bakolera. Kituufu oluguudo luno mulwagala lwe muyita mutima gwa Mityana mwebale okukiyita bwe mutyo naye
mwali badde mulowooza ku nsonga ne mulowooza nti bannamitiana abakozi bannamakolero nganze tuyinza kuddawa kubanga nze ndi wa emergency ntunda sanduko z'abafu. Wala amyuka akulira abakozi n'ebyemirimu municipal y'Emityana Eric Kino abadde abasuubiza amagezi nti bagondere ebigenda maaso kuba bigendereddwamu kutereza kibuga. Tulina enkola ey'okulaba ebibuga byaffe nga bikula mu ngeri entuufu. USMIT egenda kujja okutukolera amakubo n'ebintu ebyenkulaakulana ebirala ng'obutale, paaka. Kati ekyo nekyegatta ku nkola eya bulijjo eya kyetuyita trade order okujja abantu abateeka bizinensi buli we basanze. Ivan Wachebe ne Lukakagire bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Wa mugemizanyo mu University Football League ba champion b'omwaka ogwedda ba Uganda Matters balemaganye ne Mountains of the Moon University gole mukwemu mu kisaawe enkozi. It's a penalty. Ne game eno amazima etuberedde nyangu mulabye ttiimu ezenge maliridde babadde n'obuvumu obw'amaanyi wadde ttiimu ebadde empya mu tournament eno naye etulaze mbuti buli ttiimu mu kapiira eba erina obusobozi kubanga eba yeetegese. Intwala omugisa kusiima Ruhanga abo obusinguzo bwatwerekero kya hati nyo nimbweta obusinguzo abokuba kuija Uganda Matters owabo henyini the defending champion wa last edition, the defending champion of the East African Games kusanga no Joe Muka no muyakabonero ndinkisima Ruhanga kanisima abazani bangi abo mulimo gubakozero mwingi bahulirize byone bimbagambire byona twagenda twabikora mu kizaniro twalenga kurwana na gaito chances tuzitungire hemu twagwese zintu tuzikozeseze. Ate mu ligi ya Star Times Uganda Premier League kitala eremereddwa okusula ku ntiko y'ekimeza Isonga Bull FC ne NEC FC ziwangudde. Katulabe ebadde mugwa KCCA ng'ettunka ne Police FC Rugogo. It's a try! It's been given. Well, this is interesting. KCC take the lead. And I can tell you that will be very good. Good play by Saidi Mayanja. Ivan Ayimbisibwe looking for space. Dribbles through. Ayimbisibwe! Goal number 2. Saidi Mayanja. The Beta scoring his third goal of the Star Times Uganda Premier League. Dom scored from a penalty. Kiseka also was one of the goal scorers on that side. It's a low ball. One back. Lawrence Sezicha. Was it him or was it Jack on it? Beautifully executed. Well drifted in. Goal for Police. And Police can celebrate Lawrence Sezicha. Ligi eddamu nkya n'emipiira ena nga Ntebe UPPC erina URFC, Maroons ne Buhimba United, Mbalala City ne Vipers SC, Sports Club Villa ettunka ne Express FC ku kisaawe kya Kadiba Emmengo. Twetegese bulungi okusinziira ku biki bye tulina okukola ku eyo game ate nga tuze twetegeka kubanga tuli mu league suubira nti UPPC tiimu nnungi era utendesa akalungi tuweza okulaba nga tukola ebyetaagisa tukira nti baatukuba omupiira ogwasooka egemu yange gye nasooka nga nakajja eya liigi nga nakajja okwegatta ku URA so twakulaba ensobi ze batutoleramu tugezaako buzitereeza tulabe nga tebakituddamu naye nga
abavubuka bali bulungi era tusuubira nti tujja ekitwalo tujja kifuna inshallah. Ate engule z'okusiima bannabyamizannyo ab'enjawulo eza Local Football Appreciate Awards 2026 ez'omulundi ogwokubiri zitongozeddwa olwaleero nga za June nga 5 omwaka guno. The player awards, we have the LFA Men's Player of the Year, we have the LFA Women's Player of the Year, we have the LFA Men's Young Player of the Year, we have the LFA Women. LFA Awards ekyenjawulo kye tusinza okwagala nti omupiira abantu bategere nti munene nnyo okusinga ababeera ku kisaawe betulaba. Omupiira gukolebwa abantu bangi n'ebitundu ebyenjawulo bingi. Tulabye nti muzino zigenda kuweerera ddala kumpi 37-39 omuli abantu abakola ebintu eby'amaanyi emabega w'ekifaananyi kye tulaba. So kijjayo ekifaananyi kino nti omupiira bwafuuka bulamu, mu luzungu bagamba it's a way of life. Awards zitunuulira nnyo abasambi n'abatendesi, naye ku luno tugenda kulaba awards season ey'okubiri nga zijaguza abogerera ku mizindaalo mu bisaawe, abateeka alaama mu bisaawe ng'omupiira gugenda okuzannyibwa, bannamawulire ab'engeri ezimu